Spoken English every day. Let's get started. বন্ধুরা, উডের ব্যবহার সম্পর্কিত এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস। প্রথম ক্লাসটি ডেসক্রিপশন থেকে দেখে নেবেন। আমার কাছে টাকা থাকলে তোমাকে সাহায্য করতাম। শর্তসাপেক্ষে ভবিষ্যৎ বোঝালে ইংরেজিতে উড ব্যবহার করতে হয়। If I had money, I would help you. If I had money, I would help you. আমি আগে প্রতিদিন সকাল 4টায় ঘুম থেকে উঠতাম। অতীতে কোনো অভ্যাসমূলক কাজ বোঝালে কখনো কখনো উড ব্যবহৃত হয়। I would wake up at 4 o'clock in the morning every day. I would wake up at 4 o'clock in the morning every day. আরেকটি উদাহরণ দেখুন। যখনই তাকে ডাকতাম সে চলে আসত। Whenever I called him, he would come. Whenever I called him, he would come. আমার মনে হয় তিনি আপনার নথিগুলি গ্রহণ করবেন না। এই বাক্যটিতে ভবিষ্যতে একটি সম্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাবনা বোঝালে ইংরেজিতে উড ব্যবহার করতে হবে। I think he wouldn't accept your documents. I think he wouldn't accept your documents. আমি আজ তোমার সঙ্গে যেতে চাই। ইচ্ছা প্রকাশ করলে ইংরেজি বাক্যে উড ব্যবহার হয়। I would like to go with you today. I would like to go with you today. আমি বলবো সে সঠিক কাজ করেছে। এই বাক্যটি বর্তমানকালকে নির্দেশ করে। যদিও এটি ভবিষ্যৎকাল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এখানে উইলের পরিবর্তে উড ব্যবহার হবে। I would say he did the right thing. I would say he did the right thing. যদি আজ আমি পড়াশোনার সঙ্গে লেগে থাকতাম। অতীতের কোনো কাজ এখনো পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বা সম্ভাবনা প্রকাশ করলে ইংরেজি বাক্যে উড বসাতে হবে। I wish I would be touching with my studies today. I wish I would be touching with my studies today. রাহুল এখন ছবি আঁকতে থাকবে। এই বাক্যটি বর্তমানকালকে নির্দেশ করে, তাই এখানে উইলের পরিবর্তে উড বসবে। Rahul would be drawing now. Rahul would be drawing now. এখন এই ধরনের একটি প্রশ্নবোধক বাক্য আমরা দেখব। সে কি প্রতিদিন স্কুলে গিয়ে থাকবে? আমার মনে হয় না। Would he be going to school every day? I don't think so. Would he be going to school every day? I don't think so. আমি সত্য না বললে সে তখন থেকেই ভুল করতে থাকত। কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে করতে থাকা বুঝালে উড ব্যবহার হবে। He would have been making mistake since then if I hadn't told the truth. He would have been making mistake since then if I hadn't told the truth. সে যদি ভালোভাবে লেখাপড়া করত তাহলে একজন শিক্ষক হতো। শর্তসাপেক্ষে ভবিষ্যতে কোনো কিছু হওয়া বোঝাতে ইংরেজি বাক্যে উড ব্যবহার হয়। If he had studied well, he would have been a teacher. If he had studied well, he would have been a teacher. আরেকটি উদাহরণ দেখুন। সে যদি আসতো তাহলে আমার সঙ্গে থাকত। If he had come, he would have been with me. If he had come, he would have been with me. সে দুর্ঘটনার ব্যাপারে জানতে চাইলে আমাকে মিথ্যা বলতে হতো। কোনো কিছু বাধ্যতামূলক করতে হতো বুঝালে উড ব্যবহার হবে। If he had wanted to know about the accident, I would have to lie. If he had wanted to know about the accident, I would have to lie. অথবা বাক্যটি এভাবেও বলা যায়। If he had wanted to know about the accident, I would have had to lie. If he had wanted to know about the accident, I would have had to lie. আরও উদাহরণ দেখুন।
সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাকে নিয়ম মেনে চলতে হতো। I would have had to follow the rules at every step there. I would have had to follow the rules at every step there. তুমি যদি আমাকে সাহায্য না করতে তাহলে আমাকে মরতে হতো। If you hadn't helped me, I would have to die. If you hadn't helped me, I would have to die. তুমি আমাকে বইটি না দিলে আমাকে দোকানে যেতে হতো। If you hadn't given me the book, I would have to go to the store. If you hadn't given me the book, I would have to go to the store. যদি আমার কাছে অনেক টাকা থাকতো তাহলে আমার একটি মার্সিডিজ গাড়ি থাকতো। নেই, অথচ শর্তসাপেক্ষে থাকতো বোঝালে উড ব্যবহৃত হয়। If I had a lot of money, I would have had a Mercedes car. If I had a lot of money, I would have had a Mercedes car. আরেকটি উদাহরণ দেখুন। তার মতো পড়াশোনা করলে আমারও একটা ভালো রেজাল্ট থাকতো। If I had studied like him, I would have had a good result. If I had studied like him, I would have had a good result. এখন নিজেকে যাচাই করুন। আমি ভাবলাম তুমি চলে যাবে। I thought you would leave. I thought you would leave. যদি তুমি আমার জায়গায় থাকতে। If you would be at my place. If you would be at my place. যদি তাকে পেতাম তাহলে বলতাম। If I had found him, I would have told him. If I had found him, I would have told him. Don't forget to subscribe. Thank you.